Hi all, welcome to Learners Friendly. Today we are going to discuss the play A Doll's House by Henrik Ibsen. Henrik Ibsen is a Norwegian playwright and is known as the father of realism in theatre. Ibsen became the harbinger of a new kind of drama, that is the realistic drama. So A Doll's House is a realistic drama. It talks about the life of Nora Helmer. It suggests her total rejection of the claustrophobic existence in search for new identity. So it's a feminist drama written by a male writer, and Ibsen described his plays generally as a drama of ideas, quote and unquote. അതായത് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഡ്രാമാസ് ആണ് തൻ്റെത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇബ്സൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെ വിലയിരുത്താറ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് നമ്മൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് ഡോൾസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഡിഗ്രിക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആ പ്ലേയിലേക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഓഥർ Henrik Ibsen. Henrik Johan Ibsen was born on 20th March 1828 in the Skien municipality, Norway. He was a child of a merchant family. Thus, he had to face all the hardships in his life, and poverty interrupted his studies. But he was very passionate towards learning. He had the thirst for learning. Thus, he started preparing to enter the University of Christiania. In 1850, he got enrolled to the University of Christiania. And at the same time, he wrote his first play named Catalina. Catalina is a verse tragedy by Henrik Johan Ibsen. He also had to work as an apprentice with a pharmacist, and by 1851 he served as the theatre poet and stage manager at National Theatre in Bergen. 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 And from 1857 to 1862, Henrik Ibsen worked as the director of the Norwegian theatre at the University of Christiania. Later, he left for Italy and lived there for 27 years. His interest gradually turned to realistic drama, dealing with contemporary social issues such as problem plays. അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് പ്രോബ്ലം പ്ലേസ്. And there is the abundant use of symbols and metaphors, which was a distinguishing feature of Ibsen's plays. തന്നെ ഈ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോളിലോക്കീസ് ഉപയോഗിക്കുക, അസൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, മോണോലോഗുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ സെൽഫ് പറയുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികളെ മൊത്തം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇബ്സൻ്റെത്. We can say that Ibsen discarded the outmoded theatre or dramatic techniques like soliloquies, asides, and monologues. And he dealt with the themes like middle class life and morality, the psychological conflicts, the conflict between the individual and the society, the conflict between true and false idealism, the conflict between illusion and reality, etc. ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഇബ്സൻസ് ഡ്രമാറ്റിക് കരിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി കുഡ് സേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം ദ സോഷ്യൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചുകൂടി സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും.
Then by 1893, Ibsen returned to Norway and he settled in Christiania. And Ibsen died on 23rd May 1906 from Norway. Moreover, Ibsen's plays attacked the age-worn values of the bourgeois society of the time, and the shocking audience with their treatment of unconventional taboo themes. അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ അതുവരെ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ടൊന്നും പറയാതിരുന്ന കുറേ മിണ്ടരുത്, പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ തീംസ്, ടാബു ആയിട്ടുള്ള തീംസ് അവർ ഇബ്സൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ്. So we could say that Ibsen shattered all the conventional theatre's techniques and practices. Through his writings, Ibsen actually challenged the romantic traditions. And as we have already mentioned, he became a harbinger of a new kind of tradition in drama, that is, a new kind of technique in drama, that is, realistic drama, which directly addresses social issues and all. And through his social realism, he actually showed the world the realistic depiction of art and contemporary life. Now moving on to the important works written by Henrik Ibsen. His first play was named Catalina, which was in 1850, and it's a verse play and is a tragedy. It was published under the pseudonym Brynjolf Bjarme, that is BRYNJOLFBJARME. So Catalina is a verse play and it's a tragedy. അത് 1850 വരുന്നത്. Second work, Love's Comedy, which was a satire, came out in 1862. Then third, The Pretenders, which is recognized as a national drama. The Pretenders is recognized as a national drama, came out in 1863. So his another play, Brand, which came out in 1866, is a tragedy, and it is a semi-dramatic piece, and it was a huge success. Next, Peer Gynt came out in 1867. PEER, Peer, GYANT, Peer Gynt. Then League of Youth, which came out in 1869. Emperor Galileo, which came out in 1873. It's a philosophical and historical drama on the Roman Emperor. Then came the social drama Pillars of the Society in 1877. And it exposed the hypocrisy and the degradation of the community leaders. Then came our play A Doll's House, which came out in 1879, and it portrayed a woman's crave for independence. The woman is named Nora Helmer. Then came Ghosts, which was in 1881. Ghostകൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് കേട്ടോ, Ghost. An Enemy of the People. Then came The Wild Duck in 1884. Then Romer Shom came out in 1886. Lady from the Sea came out in 1888. Hedda Gabler came out in 1890. 1890. The Master Builder came out in 1892. Little Eyolf came out in 1894. John Gabriel Borkman came out in 1896. When We Dead Awaken came out in 1899. These are the important plays written by Henrik Ibsen.
Then coming to our play Doll's House. Doll's House was premiered in Copenhagen, Denmark on 21st December 1879. We all know that it was written in 1879 and it was premiered in Copenhagen, Denmark on 21st December 1879. And by 2006, A Doll's House was named the world's most performed play. A Doll's House was originally written in Danish, named Duken Gem. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാന്നറിയില്ല. ഐ വിൽ സേ ദ സ്പെല്ലിംഗ് ERDUKKEHJEM, and it was translated to English by William Archer and subtitled Play in 3 Acts. അപ്പം ഡോൾസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 act പ്ലേ ആണ് with the setting of a Norwegian town named Sirka. സിർക്ക എന്ന് പറയുന്ന നോർവീജിയൻ ടൗൺ ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1879കളിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1870കളിലെ സിർക്ക എന്ന് പറയുന്ന നോർവീജിയൻ ടൗൺ ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. CIRCA. And the scene is sitting room in Helmer's house, which is a flat in Christiania. And the time is present day. It was a Christmas tide. Then the action takes place on 3 consecutive days in the play. Doll's House is based on the real life of Ibsen's good friend named Laura Keeler. In order to save her husband's life, Laura wanted to forge a loan. Thus, A Doll's House is based on her life. This is the real life influence in A Doll's House. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡോൾസ് ഹൗസിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നോക്കാം ഇനി. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ പ്രോട്ടഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോറ ഹെൽമർ ആണ്. നോറ ഹെൽമർ is having a doll-like identity in the beginning, and she is addressed as my little squirrel, my skylark, and something like that. And she is always addressed like a child by her husband. She is always treated like that, and she was forbidden to eat macaroons, which is her favorite sweet. And always she wanted to behave as in the way her husbands like her to be. Then her husband was Mr. Torvald Helmer. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കഥാപാത്രമാണ് ടൊർവാൾഡ് ഹെൽമർ. ഹി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പാട്രിയാർക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറായിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിൽ മാനേജറായിട്ട് അദ്ദേഹം വരും ന്യൂ ഇയറോട് കൂടിയിട്ട്. നമ്മുടെ പ്ലേ നടക്കുന്നത് മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്രിസ്മസ് സെറ്റിങ്ങിലാണ്. അതൊരു വിൻ്റർ സമയമാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് അടുത്ത കഥാപാത്രം വരുന്ന ഡോക്ടർ റാങ്ക് ആണ്. ഡോക്ടർ റാങ്ക് ഇസ് ദ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് ഹെൽമർ. And he is suffering from a disease of the spine, that is, he is suffering from tuberculosis. Then we have Mrs. Christine Linde. Mrs. Christine Linde is actually Nora's old friend, and she is a widow now, and she came to the city in search of a job. Then Nora's 3 young children named Ivar, Bob, and Emmy. Then we have her children's nurse named Anne, Anne.
അത് നോറയുടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തെ നോറയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നേഴ്സാണ്. കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയ്ഡ് ആണ് ആൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then we have a housemaid named Helen, and a porter is also appear in the play. Then we have the villain-like character Niels Krogstad. Niels Krogstad is an unscrupulous employee in Torvald's bank. Okay, so these are the important characters in the play. Now let's move on to the summary of the play. I've already mentioned that the play is set in 3 acts. So in the first act, we could see a room which is comfortably and tastefully but not expensively furnished. This is the apartment of Torvald Helmer. And this was a winter day. On the first scene itself, the first character to appear on the stage was Nora. She is in her outdoor dress. അതായത് നോറ എവിടെയോ പോയി വരികയാണ്. And she is appeared with a porter. She is accompanied by a porter. പോർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചുമന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ്. And porter is seen outside carrying a Christmas tree. Nora asks Helen to hide the Christmas tree. കാരണം എന്താണ്, മക്കൾ കാണാതെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ പറയുകയാണ് ഹെലൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മെയ്ഡിനോട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പരിപ്പിളക്കാതെ അത് ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ഈവനിങ്ങിൽ ആ ക്രിസ്മസ് ട്രീ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഡെക്കറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്ത് ആ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാനാണ് നോറ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നോറ ഹൈഡ്സ് എ ബാഗ് ഓഫ് മാക്കറൂൺസ്. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് മാക്കറൂൺസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതെടുത്തൊരു സ്വീറ്റാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ടൊർവാൾഡ് ഹെൽമറിന് ഇഷ്ടമല്ല അയാളുടെ ഭാര്യ മാക്കറൂൺസ് കഴിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്കറൂൺസ് നോറ വാസ് ഫോർബിഡൻ ടു ഈറ്റ് മാക്കറൂൺസ് ബൈ ഹർ ഹസ്ബൻഡ്. ദെൻ ഈ നോറയുടെ കാൽപാദത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹെൽമർ അവൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈസ് ദാറ്റ് മൈ ലാർട്ട് ട്വിറ്ററിങ്, ഈസ് ഇറ്റ് ദ സ്ക്വിറൽ സ്കിപ്പിംഗ് എബൌട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ വല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഹി അഡ്രസ്സസ് ഹർ ആസ് ഹിസ് ലിറ്റിൽ സ്പെൻത്രിഫ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കുന്ന ആളായിട്ട് കരുതുകയാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞി ദൂരത്തിൻ്റെ ആൾ വന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു വൈഫിന്. അതിന് ശേഷം ലിറ്റിൽ ബേർഡ്, അങ്ങനെ കുറേ പേരുകളിൽ അവളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നോറ ഇത്ര ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുക എന്താണ് നോറയുടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നോറ ഈസ് എ റൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ. ദെൻ നോറ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ തോട്ട്ലെസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹെൽമർ അവൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂമിൽ നിന്ന് വൈഫിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ആൻഡ് നോറ ഹാഡ് ബ്രോട്ട് എ ന്യൂ സ്യൂട്ട് ഫോർ ഇവാർ and a little sword for him, then a horse and a trumpet for Bob, doll and a cradle for Emmy. These things were brought by Nora for her little young children, and she had to buy some clothes for her servants. ആക്ച്വലി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ടൊർവാൾഡ് ഹെൽമർ, അതായത് ന്യൂ ഇയർ ആവുന്ന സമയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഹി ബിക്കെയിം ദ മാനേജർ ഓഫ് ദ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ബാങ്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ പാട് നമ്മുടെ ഹെലൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ദർ ഈസ് സംവൺ, ഒരു വുമൺ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നോറേനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ റാങ്ക് അവിടേക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോക്ടർ റാങ്ക് ടൊർവാൾഡ് ഹെൽമറിൻ്റെ സ്റ്റഡി റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീ നമ്മുടെ നോറയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോറ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വരികയാണ്.
ഈ വിമണിനെ ആദ്യം നോറയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റിൻ ലിൻഡെ എന്നാണ്. പിന്നീട് കുറച്ച് നേരം അവർ സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നോറയ്ക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ് മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റിൻ ലിൻഡെ വാസ് ഹെർ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് and she has come to the city to meet Nora. മിസ്സസ് ക്രിസ്റ്റിൻ ലിൻഡെയ്ക്ക് ഇപ്പം ലൈഫിൽ ഒരു മീനിങ് ഇല്ല, ആൻഡ് ഷീസ് ഇൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ആരുമില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു ലീവ് ഫോർ. ഷീസ് എ വിഡോ നൗ ആൻഡ് ഹെർ മദർ വാസ് bedridden but she died, and her husband was very rich but he died very poor. ഒന്നുമില്ലാണ്ട് കടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് മരിച്ചത്. പിന്നെ അവരുടെ 2 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രദേഴ്സ് രണ്ടുപേരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റിൻ ലിൻഡെയ്ക്ക് ഇപ്പം ആരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നോറ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് സുഖമാണ് ഈ ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്റ്റിൻ ലിൻഡെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല, നീ ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ ആ ഒരു കുട്ടിക്കളി തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്റ്റിനും പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്രിസ്റ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ടഫ്. ഇങ്ങനെ ആരുമില്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ലോൺലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എംപ്റ്റിനെസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മിൽ സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നോറ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് നോറയല്ല ക്രിസ്റ്റിൻ ലിൻഡെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ അമ്മേനെയും ബ്രദേഴ്സിനെയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാനൊക്കെ അവൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അവൾക്കുള്ളതിനേക്കാളേറെ ഏജൊക്കെ തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രാരാബ്ദത്തിൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയൊക്കെ ഇത് അവൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവളുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ തന്നെ.